hein. Toi-même tu sais que c'était pas correct ce que vous venez de faire. Ça vous va ou pas? Ouais! Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Alors, vous le connaissez, je sais, j'arrive pas à voir s'il est déjà là. Si vous le voyez, vous n'hésitez pas à faire du bruit et coupez-moi. Mais en tout cas, je vois qu'il y a des personnes, il y a des cosplays de qualité. Ça fait plaisir. Je vois ça, très 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 cool. Très très stylé. J'ai l'impression que... Oh, salut! C'est certainement le meilleur Batman. No offense. T'es un très bon Batman toi aussi, d'accord? Vraiment pas de soucis. Non, ça va être vraiment très très cool. Les tatouages sont stylés. C'est nice. Salut la famille. Il y a même mon filleul qui est là. Non, c'est très très bien, c'est important, tu vas voir. Et tu écoutes tout ce qu'il raconte, d'accord? Tout ce qui est en anglais et tout, t'intègres. Alors bien sûr, quand vous aurez donc des questions, essayez de le faire à peu près autour du thème qu'on est en train d'aborder. On va parler évidemment de son style, on va parler de son passé, comment il s'est retrouvé un petit peu dans la position qu'il a aujourd'hui. Et puis je pense qu'il sera aussi très intéressant de lui demander peut-être des conseils. Peut-être qu'il y a des artistes un petit peu par ici. Ouais. Eh ben, voilà, peut-être que si vous avez des questions, ce sera l'opportunité de lui demander comment on fait pour entrer dans cette industrie. Mais je vais vous demander, s'il vous plaît les amis, de recevoir, comme il se doit, Jim Lee! Beaucoup plus de bruit, s'il vous plaît! Where's your mic? Hold on, you got... Sure. Jim Lee, s'il vous plaît! Bonsoir, bonsoir mon ami. How's everyone doing? Yeah. Thank you. It's wonderful to be back. Super. Yeah, sure. Cool. It's a real pleasure and honor to meet you, man. Yes, we worked on Fandom together many years ago, and I thought you were definitely one of the highlights of the event, and it's so awesome to meet you in person. So. Wow, ok. Alors, ce qu'il vient de dire, c'est qu'on a eu l'occasion de travailler ensemble pour le DC Fandom. Qui avait déjà vu le DC Fandom? Ah, il y a ça, et donc on avait travaillé ensemble pour le DC Fandom et il m'a donc félicité sur le travail que j'ai fait là-dedans. Donc là tout de suite, je suis un petit peu au max de moi-même. Ok, bon. Alors, I would love to talk about like all of your work and but before I want you to say a little word about all these French fans coming to see you today. How does it feel for you? Are you still in awe when you see all that, or is it like a regular day now? No. This is always amazing. It always feels like a dream to me because when I was a little kid, I was reading comic books, and it was obviously not a big deal like it is today. And I always wanted to be an artist, a comic book artist, but I never thought one day I would be here in Paris, France, on a stage, talking to people that love comic books, love DC Comics, and have followed my own career. It's really like a dream. It's an amazing, amazing fantasy. Wow, donc pour lui c'est vraiment un rêve, parce que je lui demandais comment il se sent un petit peu avec justement tous ces fans français qui sont ici, qui sont venus le voir, qu'est-ce que ça lui fait un petit peu, et il me disait que voilà, quand il a commencé au début de sa carrière, il s'imaginait pas qu'il se retrouverait aujourd'hui à parler donc à l'autre bout du monde avec des fans qui suivent sa carrière, alors que voilà, lui quand il a commencé, disons que les comics n'étaient pas aussi populaires qu'ils le sont aujourd'hui. And I think it's a great thing that now comic books and pop culture in general is so in the culture now. Everybody talks about comic books. Everybody knows Batman, right? There's a comic book convention every weekend somewhere in the world. And to have one here in France, probably, and in Paris, which I think is the most beautiful city in the world. Oui, Paris c'est la plus belle ville du monde. Oui. This morning, I went to the Musée d'Orsay, excuse my French, yes. And it was like social media, but in real life. Every painting I saw, it just gave me such a serotonin rush. It was amazing, really beautiful. The whole city, every street, I just love walking around. Les amis, est-ce qu'on peut applaudir ça s'il vous plaît? Il adore Paris et nous, on peut lui dire que Paris l'aime. You love Paris and you know what? Paris loves you, man. It's a real honor. So, I feel like we should talk about Batman. On parle de Batman un peu ou pas? Yeah. Alright, so
let's jump into it. So I have a very, very important question. Do you consider that Batman is more of a detective or a vigilante? Est-ce que Batman est plus un détective ou finalement un justicier? Détective? Détective? Ok, levez la main pour ceux qui pensent que c'est un détective. Ok, qui pense que c'est un justicier? Yeah. Oh, okay. All right. So what do you say? That is my look. The beauty of Batman is that he is both, right? You could do a story like Matt Reeves' Batman, where he's a detective, and you see his intelligence and all the years of training, but at the same time, he's also a vigilante. His motivation is to prevent the tragedy that happened to him as a child, right? Right. And so he's taking the law into his own hands. And so that's a very powerful and sometimes ugly sort of ambition. And I think it's a very interesting duality to the character that he has both sort of this emotional need, but also he's also very intellectual and cunning. He is. Donc, bien évidemment, quand on regarde un film comme par exemple The Batman avec donc de Matt Reeves avec Robert Pattinson, on a une version beaucoup plus du coup détective, mais ça reste aussi un justicier qui a besoin de régler un petit peu ses traumas d'enfance de manière parfois pas très jolie, en tapant des méchants, mais c'est aussi quelqu'un qui a besoin de prendre la loi, en tout cas de régler parfois des problèmes juridiques lui-même. Disons que voilà, en termes de loi, il n'est pas au maximum du respect, mais ça reste quelqu'un qu'on aime. And I would like to know, why do you think Batman is so popular? Pourquoi on aime à ce point Batman? Pourquoi Batman est si populaire? Yeah, look, I think he's like you and me, except he has a lot more money. Yeah, a lot more, because when you say you and me, I'm like, maybe you, but I don't have that kind of money. But I think it's because he doesn't have superpowers, right? And yet he's able to stand next to Wonder Woman and Superman and be as important as and effective, and in a way that makes him even more special because he's doing it without powers. C'est quelqu'un qui est finalement comme nous, Batman, même s'il a bien plus d'argent que nous. Chacun, je ne connais pas vos comptes bancaires, d'accord? I don't know if you guys have that money, but maybe you do. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui est comme nous, il a beaucoup d'argent certes, mais c'est un humain, et cet humain, il arrive malgré tout à être aux côtés de Superman, de Wonder Woman, et de ne pas paraître ridicule du tout, au contraire, il est tout aussi important que tous ces autres héros. Et I think it would be awesome if it was just not only me asking you questions, right? I think they have also a lot of questions, right? Yeah. They came all the way to see you guys, to see you, so I think, je crois qu'on a des micros, on a un micro. Est-ce qu'on a déjà notre première question ou pas encore? Il y en a plein. On a notre première question. Ok, ce sera bon. Super. En français ou en anglais? English, all right, perfect. Hi Jim, welcome to France. Nice to have you here. So I think all fans of Batman was asking themselves this question, so this is one for you. Which one from movies, characters, is the best for you? Yeah. This is not going to be put on the internet, right? It's just us people. Right. Look, they're like children to me, and you know, you love all your children equally. So that said, I think the Dark Knight movie, to me, is not just a great superhero movie. It's not just a great Batman movie. It is a fucking amazing movie. Period. It's a great I can only curse here because yes, you can. No yes, big deal. No problem. No, but it's a great movie, and it just worked on so many different levels, and it kind of really showed to me how Batman and the Joker are different, but at the same time they share a sort of core brokenness, right? And then I think that is part of the appeal of Batman, is that something horrible happened to him, but he made choices and he became a hero. And characters like the Joker or any other supervillain, bad things happened to them, and they made different choices and ended up very differently, right? Right, definitely. Donc la question, c'était évidemment quel était son Batman préféré en termes de film. Et donc il précise bien évidemment, Jim, que ce sont un peu comme ses enfants, chacun de ses films, donc c'est difficile de choisir, il les aime tous, mais il a précisé quand même que The Dark Knight, c'était quelque chose de très important pour lui. C'est à la fois un bon film de super-héros, un bon film Batman, mais aussi juste un
putain de bon film, le putain je le cite, c'est vraiment un truc qui est vraiment super cool pour lui et très important parce que ça nous montre avec justement cette dualité, on a le Batman à qui il arrivait des choses horribles et il décide de rester quand même un héros, et on a le Joker qui lui arrivait des choses horribles mais il prend voilà, une autre direction, donc c'est ce qui le rend intéressant. And also I wanted But I have to say, but I also love Matt Reeves' Batman. But you also love that, right? Because of the psychological thriller part different. and the detective story. You're trying to figure out what the story is. And then obviously with Colin Farrell as the Penguin, unrecognizable, but such a powerful rendition of that character. So every movie has like amazing things. Even some of the movies like Batman and Robin. Right. To me, I love that. I love some of the design of how Gotham City was brought to life. To me, it's every movie offers something really cool and special. Chaque film offre quelque chose de différent et quelque chose de cool. Il adore bien évidemment la version de Matt Reeves qui va lui donner donc la version beaucoup plus détective du personnage, mais il va aussi avoir de l'affection pour Batman et Robin, où il va adorer la manière dont Gotham a été mis à l'écran. Et donc voilà, je fais vraiment des versions plus courtes pour qu'on puisse accélérer. But I wanted to know, why do you think what makes Batman so interesting to work on? Qu'est-ce qui fait que Batman est si intéressant de travailler dessus? Yeah, I think it's because we can really identify with this character. Something horrible has happened to him. Obviously, not all of us had our parents murdered in front of us, but we all go through tragedy. We all go through life challenges, and he took that moment and took a vow to make sure that this would never happen to anyone else again, and dedicated his life to it. Do you think it's healthy, even for him? No, probably not, honestly. Right. And in fact, I think in the Flash movie, they said, you know, maybe you could use your billions of dollars to, you know, create programs to help people in need. You don't need to go and beat up each criminal one by one. So I think he's a very flawed character, but also very aspirational, and in a way shows you what dedication and training can do to your life and how you overcome tragedy in your life. Pourquoi il est si intéressant de travailler dessus, Batman? Parce que Batman, on peut tous s'identifier. Batman, il a vécu une tragédie. Évidemment, on n'a pas vécu ces tragédies-là et on ne les souhaite à personne. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est un personnage auquel on peut s'identifier et ça lui donne quelque chose où on a vraiment envie de le connaître. Moi, je me suis demandé si c'était un petit peu sain pour lui d'être Batman. Est-ce qu'il n'aurait pas pu utiliser son argent pour faire autre chose? Et il répond que même dans le film The Flash, Flash lui dit mais tu pourrais pas utiliser tous tes sous pour faire des programmes, pour aider les gens. Bah non, il préfère quand même largement taper sur des gens, quoi. Alors, est-ce que vous avez des questions? Évidemment, we got questions. The mic is coming to you. What's your name, my friend? And where are you from? My name is Mundar. I come from Baghdad. You come from Baghdad. All right, that's what's up. There was two kings who drove Batman, Jim Aparo and Donny Newton. What that mean for you to be the third king now who drove Batman? Who was the second one? I heard the first one. Don Newton. Don Newton. Oh, okay. You're digging deep. I love Don Newton. He drew a character called the Spider, which was fantastic. And obviously Jim Aparo did a lot of those comics in the 70s. I also love Marshall Rogers, Neil Adams, of course, Frank Miller, David Mazzucchelli. Some of the very best artists in comics have worked on Batman. So when I did my story, Batman Silence, or Hush, you know, it was very intimidating, but at the same time, it made me want to, we say, raise our game, or, you know, up our game, make sure that you want to do the very best work, because you don't want to look, you know, bad in front of all these other creative giants. But I loved all those guys. I want to jump in right into it, because if I'm correct, your father wanted you to be a doctor. Yeah, that's right. Yeah. So and now you're in front of a bunch of nerds and talking about Batman. It's a twist. How did that happen? Yeah. I always loved comics, just like you guys. But my family, we moved from Seoul, South Korea, to the United States. My father was a doctor. He wanted me to follow in his footsteps and become a doctor. And I told him, like, I want to draw people
wearing underwear and jumping through space. And He must have went crazy. I want to draw people wearing underwear. outside of their clothes. Honestly, it was a very tough, emotional conversation. But in many ways, it brought us closer together because they saw me for who I am. And now they're my biggest fans. They come to comic book conventions. They wait in line for my signature, and I go, we were just at my house. I could have signed these comic books for you this morning. And they go, no, we want to be here. We want to be part of the spectacle. Yes, right. The experience of it. And so when I go to San Diego Comic-Con, they drive from LA. They wait in line for hours. And I go, what are you doing here? They wait in line, yes, even though yes. they could like the DC line. The DC line, they wait for it. That is crazy. But you made your parents proud, and that's like the goal. They are very proud, and I'm very thankful that they were open-minded and allowed me to pursue my true passion. That's fantastic. Donc la question initiale, c'était donc de savoir quel était l'effet que ça lui faisait de finalement rejoindre cette longue lignée, cette longue lignée de créateurs et de writers et donc, autour de Batman. Et donc voilà, forcément, c'est un truc qui était intimidant pour lui au début, mais voilà, aujourd'hui, il est vraiment extrêmement fier. Et en parlant de fierté, je lui posais la question parce que son père, à la base, voulait qu'il soit docteur. Initialement. Et lui, il lui a dit un jour, écoute papa, je suis désolé, je sais que tu voudrais que je sois docteur, mais moi en fait j'ai juste envie de dessiner des gens en sous-vêtements, en tout cas qui portent du latex. Et finalement ça a été une conversation très émotionnelle, une conversation qui n'a pas forcément été facile, mais qui finalement les a rapprochés, parce qu'aujourd'hui ses parents sont très fiers de lui, ils viennent pour le Comic-Con San Diego, ils attendent, ils font la file d'attente sur la ligne d'ici, alors que bien évidemment ils pourraient rentrer ultra facile, mais voilà, ils attendent et ils veulent aussi participer à l'expérience, être comme nous des geeks et avoir la signature de Jim Lee, leur fils. Et donc lui-même il est en train de dire mais qu'est-ce que vous faites, pourquoi? Et voilà, en tout cas eux ils veulent participer à ça et ils sont très très fiers aujourd'hui. Et ça je pense que les amis, est-ce qu'on peut juste applaudir ce truc là, il a rendu ses parents fiers. Ça c'est extraordinaire. Malheureusement je fais qu'une seule question parce que je sais que c'est très rapide mon ami, je suis désolé, mais on va essayer de faire d'autres pour plein de gens parce que tu as vu on est nombreux, si chacun pose 3-4 on est fichu. I understood that even though I don't know any French. Well, yeah, I just wanted to make sure everybody gets yes, of course, you're a professional. I'm so sorry, Ross. But thank you very much for your question. Thank you. It's all love, it's all love. Comes from the 70s and 80s, yes. Thank you for being here. Nice to meet you from Brazil. So, after such a accomplished career you have, what is stories that you didn't tell that you want to be part of, related to Batman or the character? What is, the 10 years ago, what is missing maybe your career that you want to be part of as a project? My career? Yeah. There's many things I still want to do. In fact, since I've been here and meeting with a lot of the fans here, like Hugo and Dylan, they were asking me like, when are you going to come back and draw more stories? And honestly, I want to do more. It's just finding the time to do it. But I would love to do a run on Legion of Superheroes. Those were characters I loved as a kid. Since I've worked on Superman and Batman, it'd be awesome to do a run on Wonder Woman. The other day I was thinking about even Sergeant Rock. And I think just walking around the city, it fills me with inspiration. And I go like, I can do this. I should probably move to Paris. Yes, you should. Yes, you should. Yeah, no, my wife wants to come here for this whole summer. So maybe one day we'll just all hang out here together. Ok, alors là, on vient juste d'avoir une potentielle proposition de Jim Lee de faire une soirée avec lui quand il va s'installer à Paris. Non, en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est la question, c'est qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus, qu'est-ce qui lui manque un peu dans sa carrière. Et donc, il disait que voilà, il a travaillé sur beaucoup de choses et là, il lui manque peut-être du temps, mais il aimerait certainement beaucoup refaire un run sur Superman, peut-être sur Wonder Woman, ce qui serait quand même assez ouf. Vous seriez chaud de voir travailler sur Wonder Woman ou pas? They would love to see you do like a run of Wonder Woman. So maybe. Et bien évidemment, il est très inspiré en marchant dans les rues de Paris et donc potentiellement peut-être qu'il devrait s'installer ici. Et oui, on veut Jim Lee à Paris. On est tous d'accord, je pense là-dessus. So I had another question and then we'll jump right into it. Don't worry. How did you? Because we know that you've been working in the comic books industry for a long time, right? But how did you start to work with DC? Gosh, I started my career at Marvel for 6 years. I left and started a company called Image Comics. And then I sold my part of Image Comics to DC. So it started as a business transaction because I wanted to be part of DC's larger company. I wanted to hand off
the business functions to them so I could focus on the creative. That allowed me to do things like Batman Hush, Superman for Tomorrow. But then I did more and more of the business, and they liked how I was running things, and so they promoted me to president of DC. And so that's a full-time job, but I still like to draw at night and weekends, and so it's finding the balance between the two right now that is the most challenging. Would you consider yourself now more of an artist or a businessman? It depends on the situation, right? It's like there's a character called Ultra Boy, Right. and he has the powers of Superman or Superboy, but he can only use his power one power at a time. He can right. either fly or use his heat beams or unibeams or univision, or he could be invulnerable. I feel a lot of times like Ultra Boy. You can only pick one moment depending on the situation. Yeah, yes, that's right. And then when I come to Paris, I feel like Matter Eater Lad. He's the power to eat anything and everything. So I kind of jump between different characters. All right, what's your favorite food in Paris so far? I like the cheese fondue. It's been fantastic. But all of it is amazing. All of it, right? Yeah, for sure, Right. yes. Alright, so je me rappelle même plus de la question que initiale. La question c'était donc comment il s'était retrouvé à travailler sur DC, parce que voilà, il a travaillé pendant 6 ans chez Marvel. Donc la question c'est voilà comment ça s'est passé. Donc il a ensuite quitté Marvel pour donc créer avec d'autres artistes Image Comics. Et derrière, il y a eu d'abord un business deal qui s'est fait avec DC. Et finalement, au fur et à mesure, il voulait d'abord quand même bosser donc Batman Silence par exemple. Mais il a tellement fait de business qu'ils se sont dit attends, ça peut être quand même très intéressant de travailler avec lui sur un aspect beaucoup plus business. Et je lui demandais est-ce qu'il se considère comme un artiste ou comme un businessman aujourd'hui, et il me répond que c'est en fonction de la situation, un petit peu à la Ultra Boy qui peut pas choisir, qui peut pas utiliser tous ses pouvoirs en même temps. Bah lui voilà, parfois il peut juste être un artiste ou un businessman, et quand il vient à Paris pour le coup là c'est un autre pouvoir qu'il a cette fois, c'est il mange beaucoup et il adore la fondue. Donc voilà, s'il y a des fans de fondue, vous avez un point commun avec Jim Lee, ce qui n'est malheureusement pas mon cas, je déteste le fromage. Yeah, I just hate cheese, man. I don't know. Macaron. Oh, macaron is good. Yeah, Les macarons, c'est toujours we bon, took ça. a cooking class to make macarons. Oh, you did? Yeah. In Paris? Yes. That's crazy. Yeah, That's yes. Donc il a pris des cours de cuisine à Paris, ils se sont amusés à faire des macarons. Voilà, donc non, je vous dis, il va devenir parisien dans pas longtemps. So yeah, like a Parisian is growing into you right now. Mine were hard as rocks, but it was still fun to make. It was still fun to make. Fun, right? So, on avait une autre question. Ah non, c'était pour toi, excuse-moi, c'était toi, tu lèves la main depuis tout à l'heure. Madame. Pour madame, he has an amazing tattoo. I see, isn't it the death of Robin? What is that? It's Joey Aparo's Death in the Family. Yes, definitely. Death in the Family, yeah. Jim Starlin, Jim Aparo. And Yes. this is a fist from Hush. Oh, okay. C'est impressionnant, donc elle a une manchette, même un Frank bras. Miller's. The Dark Knight Le Returns. tatouage, Yes. Batman, Fantastic. très stylé, du Frank Miller, Magnifique. Batman Hush, c'est vraiment très 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 cool. I really thank you for allowing me to ask a question. My name is Brigitte, and I'm a big fan of yours, and I really appreciate the companionship with your fellow artists in DC that you show in your posts on Facebook. And I'm a big fan of your Hush book. I will definitely love it, so thank you for your work. And I wonder if you could say a few words of your friendship with Tim Sale. Thank you so much. Yes, thank you. Merci beaucoup. Tim Sale passed away recently. He was very young. I was just thinking about him yesterday, because before this, I did 2 days of signing at a store called Album Comics in Saint-Germain, and there's like Jerome, I saw Jerome over here, and a bunch of people. The guy here with that hat, he's wearing the same Batman hat from the signing. Hi, bonsoir. And the first time I did a signing in Paris was 20 years ago at that same store. It was Jeff Loeb, the writer of Batman Hush, and also Tim Sale. And so I've known Tim for a long time. We both love baseball, and the sweetest of people. Not just a beautiful, talented artist, but just a very sweet human being. And it was just very, very sad to see him go, and the stories he could have told. But I got to work with him on projects. He worked for Wildstorm on Deathblow,
And obviously he did some of the very best Batman stories with Jeff on Long Halloween and Dark Victory and et cetera, et cetera. So, you know, Jeff and I are still talking about ways to honor Tim, and maybe we'll do something at this year's San Diego Comic-Con, because we obviously, you know, he was a giant and we miss him dearly. Alors évidemment, je pense que ça peut s'applaudir, je sais qu'il y en a qui n'ont pas forcément compris. Mais on parle bien évidemment de Tim Sale qui nous a quittés et qui, donc elle lui demandait un petit peu la relation qu'il avait avec lui. Il nous parle non seulement un artiste talentueux, mais aussi d'une belle personne, quelqu'un qu'il aimait beaucoup. Donc il essaie justement de voir un petit peu ce qu'ils vont pouvoir faire, peut-être même au Comic-Con de San Diego, pour essayer de lui faire un hommage. Je pense à lui, mais il y a aussi d'autres artistes qui nous ont quittés. Donc voilà, c'est toujours important, je pense, de les commémorer. Et je vous propose, les amis, qu'on les applaudisse un petit peu là, d'accord? On applaudit un peu. All right, artists all over the Comic-Con, and especially here in front of us. I would like to ask a question for them. What would be your 3 tips to either get into the industry or to be known by people from the industry? 3 conseils pour rejoindre l'industrie du comics pour tous les artistes qui sont ici. Écoutez. Yeah, I think first is a very conceptual thing. You can be an artist immediately. You don't need validation from me or any company to say you're a professional. If you want to be an artist, you just start creating. Vous êtes déjà des artistes, vous avez juste besoin de créer. Si vous avez envie de le faire, juste dessiner. And I think that's actually the most important thing. So many young people say, what kind of pencil to use, what kind of brush, what kind of ink, what paper, what books should I read, what classes should I study? And it's not about that. It's not. The biggest step is jumping off and doing the work. And it is a scary thing because it's scary for me even when I draw. You don't know what's going to come, but you have to be fearless and make that jump. So that is the most critical point. But also second, let me say that, again, there are more opportunities for young artists to get published. They can put their stuff on social media, they can go to DeviantArt, they can, there's many ways you can find other artists and have communication with people that have experience, that will give you information. When I started, there was no Google, there was no internet. I didn't even know what artists looked like, because I'd never been to a Comic-Con before. There were not many Comic-Cons. Right. So it was a struggle to even learn how to do it. But now there's so much information. I have information on Twitch, I stream on Twitch. I have interviews on YouTube. There's so much you can find that will hopefully teach you and inspire you by actually showing you doing the work. But you can go and self-publish very cheaply, for free, by yourself, and get your work out there. There's really nothing holding you back now except your own sort of ego or need to create. Yes. Merci Jessica. Merci beaucoup. On va applaudir Jessica, s'il vous plaît. C'est elle qui gère d'ici France quand même. Merci beaucoup. Du coup, ouais, j'en profitais pour traduire. Donc le deuxième point, le premier vous l'avez entendu, hein, juste fais-le, ok. La deuxième, c'est aujourd'hui c'est tellement plus accessible. Pour lui, il n'y avait pas d'internet, il n'était jamais allé des Comic-Con, donc il ne savait pas forcément même à quoi ressemblaient les différents artistes. Donc là aujourd'hui, il y a des possibilités, les réseaux sociaux. Vous pouvez même vous publier vous-même pour finalement pas trop cher grâce aux réseaux sociaux, grâce à internet. Vous pouvez suivre aussi des artistes. Il expliquait que par exemple il stream sur Twitch, donc ce qui peut lui permettre à la fois de vous donner des conseils, vous pouvez aller à la rencontre de toutes ces personnes et juste travailler par vous-même et le faire plutôt que de laisser votre peur et parfois votre ego vous empêcher de finalement le faire parce que vous êtes déjà des artistes. And the third one? Third one. The third one. So I thought I gave at least 3, I think. You think there was 3? All right. I counted 3. All right. Be fearless and do the work. Do the work. Self-publish online. You don't need us. And then the third, find resources online if you need additional help. Right. Donc finalement dans la deuxième il y avait 2 points en même temps parce que ça vous permet à la fois donc de faire vous-même et le deuxième qui est de regarder ce que les autres pour finalement prendre des conseils et step up un petit peu votre game. Alors est-ce qu'on a également des questions? C'est vrai que toi tu avais levé la main. Du coup on a une question juste ici.
avec monsieur avec un petit trench stylé. Ouais. Bonjour, bienvenue à Paris. Welcome to Paris. J'ai une petite question. Comment vous, vos amis comme Todd McFarlane ou encore d'autres artistes qui sont allés chez Marvel, puis chez Image, puis chez DC, est-ce que dans les jeunes artistes ou scénaristes, il y a des possibilités d'évoluer comme vous ou vos collègues? Et j'ai un petit cadeau, une carte d'un ami artiste, si c'est possible de vous passer. Eh Poto, c'est quoi, tu tentes ta chance, t'as bien raison. Alright, so first of all, before I give you this because you have a little gift. First of all, you wanted to know, do you think that for young artists there's the same possibility of evolving in a company and get to the position that you're at right now? And second of all, he has a card from an artist, friend artist, and he wanted to give it to you. Well, merci. Thank you very much. This is your friend's work? And he is right now at the Comic Con, he's an artist, Ali. Oh, he's an artist alley back Yes. there. Oh, okay, fantastic. Thank you very much. You're a very good friend. Super pote, that's a good friend. Yes. Et on very peut good. applaudir juste le fait qu'il allait donner les infos de son pote parce qu'il savait qu'avec Jim Lee, non, ça c'est un super Kibar.art on Instagram. That's crazy. Yeah, I think there's always, look, what I do is very different. I started out as an artist, but I actually had some publishing background before in college. I worked on a humor magazine, and then even in high school. Even when I was an artist, I organized my own Comic-Con events. We did a tour throughout California, different San Francisco, LA, San Diego. So I always had an interest in the business side because the business side is as impactful to the artist side in that, you know, when you're an artist, you want to work with the best inker, the best colorist to make your work look the best, to reach as many people as possible. But the truth is, there are other people that are just as important for that mission. People like publicists, people like sales and marketing folks. They're as important to getting your work out to the fans. And I got very curious about that, and that's why I started looking at the art form, the business as a total. That it's not just art. And it's not just business, it's a combination of the two. That said, I don't know if that's really for everyone. You know, some people feel very uncomfortable dealing with the business side, but if that's something that interests you, there's many opportunities to get to a position like myself, and I'm not unique. Before me, there were people like Paul Levitz, who was the publisher. He started out as a writer. He was also a writer and a businessman. And even before that, Carmine Infantino, who's sort of like my god because he was an artist on The Flash, but he was also running DC Comics. And Dick Giordano, also another great creative force and business force as well. Ok, donc la question vous l'aviez. Donc finalement, ce qu'il expliquait, c'est que lui, il a très vite eu la partie business dans sa vie. Parce que même quand il était au lycée, plus tard à l'université, il organisait ses mini Comic-Con, il commençait lui-même à publier ses propres comics humoristiques. Donc en fait, même la partie marketing, vente, il l'avait assez tôt. C'est ce qui lui a permis aussi de pouvoir évoluer, alors qu'il y avait d'autres artistes qui avaient commencé aussi en tant que writer, en tant que scénariste, en tant qu'écrivain, et qui ont ensuite eu la partie business qui s'est un peu rapprochée pour eux. Et donc je pense que ce qui est intéressant de retenir, c'est qu'il faut vraiment faire les choses, parce qu'il est en train de raconter que dès le lycée, il était en train de s'auto-publier. Et donc je pense que ça c'est un autre finalement conseil pour les jeunes artistes, c'est que vous pouvez évoluer, mais ça commence par le fait que vous fassiez le travail et que vous pensiez un peu en mode 360, à savoir comment je fais mon dessin, mais aussi comment derrière je le vends. Donc voilà, je pense que c'était un super conseil pour tout le monde pour les trucs. Et pour toutes les personnes qui veulent faire signer, il sortira au bout d'un moment donc pour le faire. C'est pas une signature, so he just wanted to show his work, I guess. And you know what? I'm just going to keep looking for another question while you look. Very nice. Very nice. Those look very familiar. Yes. Those great. Je me permets de te couper, mon ami. Il y a un truc qui est there's something interesting is that how long do you think it took from you to have your own style? Combien de temps ça lui a valu finalement, ça lui a pris pour avoir son propre style aujourd'hui? Yeah, I think probably about 3 years or so. I think my art style is a fusion of all the artists I loved. People like John Byrne, Frank Miller, George Perez, Kevin Nolan, Art Adams, Mike Mignola, the list goes on, Barry Windsor Smith. Very long list. But
I was also very aware of the artists who I didn't like, and I would think about why didn't I like their work? What was it about them? The way they drew eyes or expressions or the lack of dynamics in their figure work, whatever. So I feel like my style is really a combination, a fusion of the people I really love and the people that I love less, you know? And they were equally as important. But at the end of the day, I was always looking at other people's work in drawing and being inspired, and I said, look, to have my own style, I need to look here for inspiration. I put all the other work away, and it was really hard. It was like walking on a trapeze, flying on a trapeze without a net underneath. At first it was scary, but the more I did it, I felt the style came organically out of my head, and it took about, I think, 3 years, honestly. So the more you draw, the more you actually get to your own and you style. can see the transition from Alpha Flight to Punisher War Journal to X-Men, and I think, you know, like X-Men 268 was kind of where my style kind of really emerged, but it's changed over the decades as I've been influenced by different people. Right. As you change as a person. As I change, as the world changes, as you know, general fashion trends change. Yes, absolutely. Donc voilà, combien de temps ça lui a fallu pour avoir son propre style, et ce qui était intéressant, c'est que voilà, ça lui a pris finalement 3 ans, il dirait, pour avoir ce style qui, de toutes les façons, a également évolué à travers lui qui évoluait également, et que le monde évoluait, que les trends évoluent. Donc voilà, je vous ai fait vraiment une version plus courte parce que je veux qu'on puisse avoir un maximum de questions, il ne reste plus que 15 minutes. Alors, on a des questions par ici. Tu choisis. Et voilà, tu sais quoi, juste ici, on avait... Ah ben voilà, bien sûr. Comment tu vas? Hello, Jim. Hello. What is your best and worst creative memory in your career? So, creative memory. So for me, I really love the New 52. I know it was controversial, but let me tell you why I loved it. When you work with DC was about 150 people at that time, and it really brought the entire company together. Everybody, from production to marketing to sales to editorial to the talent to the executives at Warner Brothers. We all had to work together to make that a reality, because not only did we have to reboot the whole continuity and restart over, which meant new logos, new marketing plans, new ways to promote our comics, but we also had to think about you know, publishing our books digitally at the same time, day and date, and that was a huge effort, creating that whole pipeline. It really brought the whole team together for an intense 1.5 2 years, and it really was, I think, one of the biggest and proudest moments of my time at DC, both creatively and professionally. The worst might be the New 52 as well. No. Because it was so much work, and you know, not everyone loves everything, you know, at the end of the day. So I think that is the challenge of the job, is that there's nothing you're going to do that is going to please 100% of the people. And so you're always going to deal with criticism. So throughout your career, even before DC, even when I was at Marvel and Image, you know, there are people that are not going to like your work. And so it's tough when you put your blood, sweat, and tears into a project. You stay up all night for weeks on end, trying to do your best work, and people go like, you know, like, they don't respond the way you would like. But thankfully, things like this, where you see people and you see their enthusiasm and love for comics, it really restores your faith in everything and makes you feel so good about what you do. So, you know, it's a journey of ups and downs. La question c'était donc quel était finalement son meilleur et pire souvenir créatif, hein, je vais le traduire comme ça, et ce qu'il nous explique c'est que finalement New 52 ça a été quelque chose à la fois d'une superbe période, parce que voilà, c'était super challengeant, donc il faut réfléchir à de nouveaux logos, nouveaux marketing, et donc on change tout un univers, bah forcément il y a beaucoup de challenges sur tous les différents pôles de la société, mais même au point de vue de Warner, et
c'était également son pire d'une certaine manière parce que voilà, c'était beaucoup de travail, c'était aussi controversé, il y a eu voilà, des personnes à qui ça a plu, d'autres à qui ça n'a pas trop plu, donc ce qu'il explique c'est qu'on ne peut pas de toutes les façons plaire à tout le monde, donc ce qui était important pour lui c'est en tout cas le travail qui a été fait et que ce qui compte en réalité c'est de voir toutes ces personnes face à lui aujourd'hui et se dire que bon bah ils ont quand même fait un plutôt bon travail. J'en profite aussi pour traduire un truc que je n'avais pas dit sur l'autre question tout à l'heure mais que je pense est important. Quand il parlait de combien de temps ça a pris pour qu'il ait son propre style, il disait aussi qu'il avait beaucoup regardé ce que les autres faisaient et finalement son propre style c'est un mix de tout ce qu'il aime mais aussi de ce qu'il aime pas et que finalement les deux sont tout aussi importants parce qu'il s'est demandé pourquoi j'aime pas et comment finalement faire son propre style. Voilà, je me permets de revenir un petit peu là-dessus. On a une question juste ici également. And right before we get to your question, I wanted to know, how do you, when you start drawing, do you already know what kind of pose you're gonna have your character doing? Somewhat, yeah, somewhat. So I can visualize it in my head, almost like a 3D model, and I can move the camera around the figure. And then, but sometimes it doesn't quite work. You draw it, and it doesn't look the way you do. Then I stand up, and then I will do a pose like that, and I look in the mirror. So you actually make the pose yeah, of the character? I do not look like Batman to you. You do look like Batman! A bit more diminutive, a little smaller. But also, then sometimes I'll ask my wife to take a photograph, or I'll ask people, you know, in my family to do a pose. So that helps too. But I primarily try to imagine it in my head and draw it from that. But sometimes you can't quite capture it, and it's just trial and error. And that's the beauty. Look, I love drawing. I love the process of drawing. To me, it's not just about the end result. I love the journey, yes. I mean, I was thinking about it. It would be so much easier if I just had copies of all my work and I just took a pose and I traced it and changed a little bit. Really that would be much faster, but I never do that. And I'm like, I must be stupid. But I don't do it because that robs the joy and fun out of drawing to me. And drawing connects me to my childhood when I was a little kid, drawing on the floor while my mom was cooking dinner. And so it's important to me that creative journey. Ok, donc je lui posais la question comment il sait finalement les poses que vont avoir ces personnages quand il est en train de les dessiner. Et ce qu'il explique, c'est que d'abord il a une idée en 3D dans sa tête. Il a une première idée et ensuite il va la tester. Parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Et quand ça fonctionne pas, bah, parfois il va aller voir sa femme ou s'il va se mettre face à un miroir et il va faire lui-même la pose. Ou sinon il va demander voilà, à sa femme ou à des membres de sa famille de soit faire eux-mêmes la pose ou de la faire. So what I'm translating, I just realized, so there's actual pictures of you taking different poses like this? Absolutely. I would pay Yes, thousands. absolutely. I would pay thousands to get the pictures. You will want to burn your eyes. Oh no, I'm not so sure. Donc il y a vraiment des photos qui existent de lui en train de faire les poses de Batman et tout. Donc je disais que je serais prêt à payer des milliers pour ça. Je pense que vous aussi. Et donc la suite, c'était que donc finalement, il pourrait avoir des modèles préfaits avec les différentes poses, mais ça lui retirait tout le fun parce que ce qu'il aime, lui, c'est pas le rendu final, c'est le fait de dessiner. Il est amoureux avec ça, ça le ramène à ses souvenirs d'enfance quand voilà, il était en train de dessiner, quand il était au sol, sa mère était en train de faire à manger. Et voilà, ça c'est quelque chose qu'il aime, il aime le process, et donc c'est ce qui est le plus important pour lui. So I have another quick jump on something. So there's a lot of artists that could be scared of the new coming of AI. So what's your take on that? Look, I have a lot of thoughts about AI, and it's a very, very hot topic. If you ever put anything on the internet, social media about NFTs or AI, you will get a very, you'll get a very strong reaction. Look, I was there when Napster really gutted, I think, the music business and changed it. Right. I think it's going to be impossible to put that genie back in the bottle. The technology is here. Yeah. The companies that we all use our phones, that they've made giant investments in AI. Right. But I think it's more important that we need regulation around it. If they are scouring and using our work, handmade artwork to create artificial sort of crowdsourced images, there needs to be proper credit, there needs to be proper compensation, right? And I think that would be the first step. But beyond that, I'm not a person that says,
we have to ban this, we must eradicate it, because I think Work with it. I think it's impossible. Right. That's just but we're very, very early days, and I'm trying to keep an open mind about it, but at the end of the day, like at DC, we don't want artists to use AI because we're paying them for their creativity and for creating original artwork. And if they are using a tool that bypasses that, then they're not. I think we're paying them way too much money. So that's the equation that has to be done. And ultimately, at the end of the day, I think we need to label it. If there's a story that's created by AI, just say it's created by AI, and if you don't like AI, you can reject it. We don't want to pass something off as hand-created when it was AI generated, right? So those are the kinds of, I think, issues that need to be discussed and agreed upon. But it is a very powerful tool, and I don't want to be hypocritical and say, don't use AI. It's already infiltrated our lives in many, many ways that sometimes people don't even know. I think there's an even deeper impact, which is how it sort of changes our notion of what truth and reality is, and to me, that's more dangerous than anything. But that's a whole new topic. Yeah, whole new topic. Yeah. Donc la question que je lui posais, c'est quel est un petit peu son regard sur les intelligences artificielles aujourd'hui. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Ce qu'il explique, c'est que il a un regard un petit peu où il se dit, j'ai pas non plus envie d'être le sceptique qui dit que voilà, c'est horrible, il faut bannir les intelligences artificielles. Au contraire, c'est un outil, mais il faut qu'il y ait une régulation, de sorte à ce que voilà, les artistes ne se sentent pas finalement cambriolés sur le fait que leurs propres œuvres sont utilisées par des intelligences artificielles, et que si c'est le cas, doit y avoir une compensation financière derrière, parce que c'est le travail d'artistes, et que si des artistes chez DC se mettaient à utiliser des intelligences artificielles, du coup ils les paieraient peut-être un petit peu trop cher par rapport au process, parce qu'ils sont payés aussi pour le process de créer. Donc si tu passes par une intelligence artificielle, c'est pas pareil. Donc voilà, c'était une petite question sur ce sujet. Je vais prendre encore certainement 2 petites questions ici. T'as le micro, parfait, super, merci, excuse-moi. Déjà Terry, je te suis depuis longtemps, donc pour ça doit. Merci. So hi Jim. Hello. Ça va? Ça va très bien. I got some good friends going on. All right. So, That's it. I'm sorry. You're very inspiring. Like your whole life is really inspiring, and I love your work. I have one question because I know you worked with Geoff Jones on New 52, and I wanted to know what's your favorite Geoff Jones story. My favorite Geoff Johns story? I think I love his work on The Flash, because The Flash, prior to Geoff, really felt a little one-dimensional to me as a character. He was a police scientist who gets struck by lightning and bathed in chemicals, and all of a sudden he can run fast, and now I'm going to fight crime. But why? At least with Batman, we understand why he puts on a strange costume and wants to fight crime and bring justice. And he, I think, made the Flash into a more modern character by introducing the murder of his mother and the mystery, and that being a motivating force in his life, and then connected that to him essentially running. He said that moment kind of stunted him, or it stopped his emotional growth, and obviously when he got the powers, he could move forward with his life, because now he could address the tragedy that really kind of froze him emotionally in his past. And I thought that was really, really creative and really brilliant, and that's what we need more of. That's how you keep these characters interesting and contemporary, is by infusing them with new concepts and new elements that didn't exist before. La question, c'est voilà, quel était finalement son run préféré autour de Geoff Jones, et il a parlé donc de Flash, bien évidemment. On lui a donné une dimension très intéressante. Je fais une traduction vraiment ultra sommaire, il reste 3 minutes. On a encore peut-être une petite question qui va pouvoir se poser. Mais regardez, guess what? We got Batman's going on right here. On peut les applaudir, s'il vous plaît, les amis. Wow. Très 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 stylé, bravo. Est-ce que, so, I have a question for you now. What does it make you feel when you see stuff like this, cosplay? So I met him yesterday. Oh, you did? Yes, you did. he came from Bayonne, France, which is near the Pyrenees, near Spain. It's like 38 hours away, I think. No, it's like 9 hours. Il est venu de Bayonne pour le rencontrer. Yeah. Ça, c'est très 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 stylé. On peut l'applaudir, les amis, on peut l'applaudir. And this costume is all handcrafted. He made every element by himself, and to me, this
and his journey here is the definition of fandom to me. When I see it all around the world, but it's so great to see here is that your passion and your devotion to this led you to this moment, led you to create this amazing piece of art, and it just shows me how amazing, you know, comics and these characters and the stories are. It really is amazing. Done. Very, very awesome job. Thank you. Les amis, je pense qu'on peut encore les applaudir, justement, l'incarnation des fans. L'incarnation des fans. So, right now what we're going to do is we're going to take a little picture all together, and we would love for you to sign this very first edition. You got a pen already? Well, the men came prepared. Je garde ça. Tu veux venir pour faire la photo? Tu veux qu'on la fasse dans quel sens? Dans ce sens-là, hein, d'accord? So you can sign it and we can hold it and show it to the camera in 2 seconds. Wow. Oh, that's crazy. Okay. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais en tout cas, attends, il fait pas juste une signature. Wow. This is extended, donc c'est sa signature étendue. Je sais pas si extended, je peux le traduire comme étendue. Je fais de mon mieux. Oh. Oh, I was going to just say it's a little hard to draw and hold it at the same time, but I think people will recognize it once I put the ears on. Now see it. Now see it. Yes. Je vais vous le montrer juste après, les amis. C'est très stylé. Like right now, I'm not even hosting this thing, I'm just a fan. Et je suis en train de voir Jim Lee dessiner Batman devant moi. Je peux vous assurer que je suis en train de kiffer un peu. Et il est devant vous également en train de dessiner Batman. Les amis, est-ce qu'on peut applaudir ce moment qu'on est en train de faire, s'il vous plaît? How crazy is that? Wow. Est-ce que vous arrivez à le voir, les amis? Vous arrivez à le voir? Jim Lee! Jim Lee, s'il vous plaît! Beaucoup plus de bruit que ça, s'il vous plaît, les amis! You want to give it to someone in your audience? Il m'a donné à la dame. Oh wow! On peut applaudir ça. Je pensais qu'il allait le garder. Donne-la à la dame. Oui, c'est pour vous, madame. C'est pour vous. Alright, so we're gonna take a picture. Je vous laisse faire. So what we can do is one picture of you first, you, and then we're gonna take another one. Les amis, un maximum de bruit derrière, s'il vous plaît. The first half of next year as well. We are planning. Well, we plan things about 2 years in advance, and all I can say, just hold on to your socks. I don't know how you say that in French, but it's some really cool, exciting things. This is the stuff that wakes me up every morning, gets me really pumped to go to the office. Is working with some of the best creators around the world to give you guys the very best stories and characters in the world. So thank you guys for coming out here. Really, really appreciate it. Wow, thank you. Amazing, man. Thank you. You are amazing. Love spending time with you. Great question. An honor. Thank you very much. A real honor. Real one. Les amis, je vous demande d'applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Jim Lee. Il y a donc bien évidemment de super événements qui vont arriver. Il planifie les choses donc presque 2 ans à l'avance. Donc à la fin de l'année, il y a quelque chose qui arrive. Et bien évidemment, quelque chose de très important qui va arriver en début de l'année prochaine. J'en profite s'il vous plaît pendant que je vous laisse aller de l'autre côté. S'il vous plaît, on applaudit encore, Jim Lee. On applaudit encore.